This These conference three will now steps be are recorded. compulsory. The first is input, process, and output. Sir, every programming language, these three steps are compulsory. In the real life also, these three steps are compulsory. Processing or calculation or finding, processing or calculation or finding. And sir, in real life, in your real life, sir, what is inputs, sir, what is outputs, sir? For example, if you are providing some inputs and process the result and finding some output and display the result. Output means it is called as a result. And for example, the first one is in your aim. What is your aim? In your what is your aim and what is your input and what is your output? For example, your aim is to prepare tea. This is your aim. If you want to prepare the tea, sir, what are the inputs are required in the tea? The inputs are tea powder, one input, and one input is called as a sugar is one input, and one input is called milk, and one input is called as a water. These four are inputs, and the processing is called boiling, 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 processing, boiling, and finally display the output. The output equal to T. Clear or not? This is our output. Yes or no? Okay, na? If this is your aim is your task or aim. Your task is to prepare the tea. What are the inputs are required? Tea, powder, sugar, water, and milk. What is the processing? Is boiling. The final output is the final result is boiling 5 minutes or 10 minutes based on your requirement to boiling operation, boiling steps 5 or 3 minutes, then automatically display the result. For example, to prepare, for example, if you want to prepare mango juice or if you want to prepare the grape juice, mango juice. Now, what are the inputs are required? Okay, one is called as a mangoes are input. Okay, the mangoes are the first input is the mango, and the second input is if you want sugar, and the third input is some water, light water, and the fourth input is called as a ice. Ice is required, and the same processing, boiling or grinding operation do you want in mixing, in processing, in preparing a juice? Which operation do you want? grinding, Anyone respond? Anyone, please. Which operation do you want, Andy? Which operation grinding, do you want? You want grinding, you want mixing, grinding or mixing operation do you want? After 5 minutes, after 10 minutes, ready mango juice. Clear not? So same operation or different operation. Here the operation, here the process is boiling. Here the processing is called as a mixing. The operation is different from program to program. For example, if you want to find the addition of the two numbers, okay, addition of two numbers, addition of two numbers. Now, what is the input? The addition value a equal to 10. This is one input. For example, the input b equal to 20. This is another input. Now the operation is c equal to a plus b, and the operation is called as a print of c. The operation is called print of c. This is your input. Are you clear or not? Input. Okay, these are the operations. This is complete diagram about the input processing and output. Are you clear or any doubt on input? What is your aim? What is your aim? Okay, write down if it is possible. What is your aim to prepare that tea? What are the inputs are required? Tea powder, sugar, water, milk. Okay. What is the processing? Processing is called as a boiling. Output is tea. Same example to prepare the mango juice. Mango, sugar, water, ice, mixing mango juice. Okay, ready to the mango juice. It is also another input. And what is the addition of the two numbers? One number is input is A, one input is B. The operation is processing, finding, resulting is A plus B. The result is the result or output, the print of C. For example, the fourth one to to find area of a rectangle. It is simple formula. Here, what is the rectangle? The rectangle length equal to, for example, 9. Here, assume that the breadth equal to, for example, 5 meters. The length and breadth and to find the area equal to length into breadth. The formula idea on the నీకు you are suitable for computer science, no problem, ఏం ఫీల్ అవ్వదు. ఈ ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే you are suitable for computer science. దానికి ఇబ్బంది లేదు, no problem, right? Okay, this is the aim, input, process,
boiling, boiling. Okay, nama. Input. What is your input? So the first inputs. What are the inputs are required? So these are the inputs. Clear? And to prepare the juice and to preparing a mango juice. Now this is our input. Okay, nama. Any doubt about this diagram? Anyone? Anyone? Any doubt about this diagram? Please respond, all of you. Deva Shetty, Madhuri Ramya, Sai Kumar. Clear or not? Clear, Okay. sir. Right? This is our symbol. What is input? What is process? And what is our output? Clear, Andy? Now, I'll send this to your WhatsApp group. No problem. Please wait for a few minutes. నేను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూసి ఏ గ్రూప్లో యాడ్ చేద్దాము ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం Amen. Okay. What are the inputs are required? What is output? What is processing? No problem. Phone cost. Now, in every programming language, these three steps are compulsory. Output means result. Output means it is called as a result. A result. What is the output? The output is called as a result. Process are finding. Process or calculation or finding. Finding. All are same. No problem. ప్రాసెస్ అన్నదేనమ్మా క్యాలిక్యులేషన్ అన్నదే ప్లీజ్ కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు ప్రాసెసింగ్ అన్నదే క్యాలిక్యులేషన్ అన్నదే ఓకేనా ప్రాసెస్ ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ అన్నదే అవుట్పుట్ అన్నా కూడా అదే నో ప్రాబ్లం అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీకు క్లియర్గా నౌ ద ఫస్ట్ వన్ సార్ అవుట్పుట్ statements in Python. What are the output statements are in every Python programming language? Output means to see the result on the screen. To see the result on the screen అండి మనకి కనిపించాలి స్క్రీన్ మీద ఏం కనిపించాలి అక్కడ ఒక రిజల్ట్ కనిపించాలి ఆ రిజల్ట్ కనిపించాలి అంటే ఏం చేయాలి ద అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ print. This is built-in function. Now, what is the print? What is our print? It is a built-in function. It is called as a built-in function, or it is a output statement. It is output statement, or it is a built-in function. So, what is the main purpose of this print function? It is used to which purpose it is used? It is used to print results on the screen. It is used to print results on the screen. What is our main aim? It is used to print results on the screen. Like it is used to print display. Okay, message to display to print results on the screen. To display messages or variable values. It is also used. To display messages or variable values on the screen. Screen మీద to display the variable values or messages. This is our print command. Okay, now what is the syntax, sir? The syntax means the formula of the print command. What is our formula? For example, if you want to formula, you know already formulas equation. A plus B whole square is one formula. A plus B whole to the power of 3 is one formula. A plus B so and so. All these are called as a formulas. You can find the formula. Syntax. The syntax is formula. Syntax means print of. This is the formula. Star ARGS, comma SCP, comma END, comma find, comma flag. These are the different formulas. Sir, what is the formula? What is the value? Sir, syntax. In computer science, these are called as a syntax. In computer science, these are called as a syntax. Or in physics and chemistry, these are called as a formulas. Okay, in mathematics, these are called as a equations. In English, these are called as a grammar. Computer science లో ఏమంటాం మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఏమంటామండి కంప్యూటర్ సైన్స్ లో మ్యాథ్స్ లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఏమంటారు మీరు వాటిని ఫార్ములాస్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏమంటారు మీరు వాటిని ఈక్వేషన్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఏమంటాం సింటాక్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం గ్రామర్ అండ్ రియల్ లైఫ్ లో ఏమంటాం గ్రామర్
మీన్స్ విచ్ పాయింట్ షర్ట్, ఏ పాయింట్ వేయాలి, ఏ షర్ట్ వేయాలి, షూ ఎలా వేయాలి, ఏం చేయాలి, ఓకే, పౌడర్ ఏంది, పెర్ఫ్యూమ్ ఏంది, ఇవన్నీ ఏం చేయాలి, పేరు లెవెల్ ఏంది, అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా ఎవరైనా ఎలా ఉండాలి ఏంది, దట్ ఈస్ అ గ్లామర్. యువర్ గ్లామర్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా. ఓకేనా, యువర్ గ్రామర్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా, ఈక్వేషన్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా అండ్ సింటాక్స్. కంప్యూటర్ సైన్స్ లో సింటాక్స్ అంటే ఫార్ములా, ఎవరు బట్టి పడద్దు. ఓకేనమ్మా, సింటాక్స్ ఆర్ ఫార్ములా ఆర్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ గ్రామర్ ఆర్ గ్లామర్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ నా లెక్కలో అయితే. మ్యాథ్స్ లో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలను పైథాన్ లో ద ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ అలా ఎలా ఉపయోగించాలి. ప్రింట్ ఏఆర్జిఎస్. సార్ వాట్ ఈజ్ ఏఆర్జిఎస్ సార్, what is SCP sir, what is END sir, what is file sir, what is flash. These are the different arguments. And what is file and what is flash, these are the different arguments. So star ARGS, SCP, END, file and flash. Print off arg. Sir, what is the meaning of this statement here? Here these are the different statements. ARGS, and this is total syntax, total formula, the total formula. What is the formula? Print. What is print? What is star args? Okay, please. Okay now. And then what is SEP? What is SEP? And then what is END? What is END? What is END? END. And what is file and flash? What is file and flash? This is the entire syntax. I will explain the syntax, everything. Okay, no problem. And chala examples istanu. Please wait for end of the session. What is print? Is a output statement. Print is a output statement. Clear? Star args represents a list of arguments. What is argument? SEP represents separator. What is separator, sir? End represents end of the statement. Star, file and flash are used in file handling. These are the complete syntax. The complete syntax meaning మనకు మాట్లాడుతున్నాం. ఓకేనా, కంప్లీట్ సింటాక్స్ మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ప్రింట్ అంటే ఏంటి, స్టార్ ఆర్క్స్ అంటే ఏంటి, ఎస్ఈపి అంటే ఏంటి, ఈఎన్డి అంటే ఏంటి, ఫైల్ అంటే ఏంటి, ప్లస్ అంటే ఏంటి, ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఎక్కడ కూడా నేను బట్టి పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రింట్ కమాండ్? వాట్ ఇస్ ద ప్రింట్? Print is a output statement, output function, or output function. Is output statement or output function. Function means parenthesis. We are using the parenthesis, so it is called as a print function. Star args is a list of the arguments. Okay, SCP separator. Okay, now these are the values. Now the example one and example one. Okay, this is our example one. How to print the value? Sir, if you want to print one message, print off good afternoon to all. Good afternoon to all. This is one message. Within the brackets enclosed by the message, this is one message. Now run it, run the module. What is our message? Okay, అక్కడ మనం ఇక్కడ రాసుకుంది ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద సింగిల్ కోర్స్ లో we are written one message. The message that is called as a message. That print the message on the screen. Okay, what is our message? Good afternoon to all is a message. To print the message. ఏమైతే రాయాలనుకుంటున్నావో దాన్ని ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా సింగిల్ కోర్స్ మధ్యలో రాయాలి అక్కడ. క్లియర్, ఏదైనా రాయండి మీరు మెసేజ్. టు ప్రింట్ మెసేజ్, దీన్ని ఏమంటున్నా, టు డిస్ప్లే మెసేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నా? కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద ఏంటి నా మెసేజ్ ఏంది ఇప్పుడు? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కాల్ వచ్చిందా లేదా? ఇక్కడ నేను ఏం రాశానండి, ఇక్కడ ఏది రాస్తే అదే వస్తుంది. హైదరాబాద్ అని రాయి హైదరాబాద్ అని వస్తుంది, చిరంజీవి అని రాయి చిరంజీవి వస్తుంది, పవన్ కళ్యాణ్ రాయి పవన్ కళ్యాణ్ వస్తుంది, గుంటూరు కారం అని రాయి గుంటూరు కారం వస్తుంది, శ్రీలీల రాయి శ్రీలీల, మహేష్ బాబు రాయి మహేష్ బాబు. అక్కడ నువ్వు ఏది రాస్తే ఎన్క్లోజ్డ్ బై మనకి ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ. టు డిస్ప్లే మెసేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. లేదు సార్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద మెసేజెస్, నాట్ messages, to display the more than one message. For example, go for second example, not only one message, the print of, okay, print of welcome to Tronics Technologies. Welcome to Tronics Technologies. This is also one message. The message is called as a, how many messages, Sandy? These are statements. So here we are writing how many statements? Statement and second statement. Clear? Welcome to Tronics Technologies. For example, print of welcome to Hyderabad.
Okay, for example, another message is called as a print of, for example, welcome to Python course, welcome to Python. These are the different values. You can write any number of statements, but these are enclosed by which parenthesis? ఎక్కడ రాశాం సింగిల్ కోర్స్ యాజ్ యూ విష్ వాట్ యూ వాంట్ ఏమైతే కాదంటే ఎక్కడ రాయాలండి దట్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద సింగిల్ కొటేషన్ మార్క్ వచ్చిందా రాలేదా దీన్ని ఏమంటాం మనం దీన్ని ఏమంటున్నాం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ బట్ ద ఫస్ట్ వన్ అండి టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ ప్లీజ్ రైట్ వేరే క్లిక్ చేశాను ద వన్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్ second statement is executed second, third statement is executed third, and the fourth one is executed. It is called as a welcome to Python. A group of statements is called as a Python program. Group of statements annama evanna vadanite ikkada group of statement to display message or messages on the screen. Clear? Now okay, any value for example 3 to display the variable value, to display variable values and to display to print variable value, to display variable values. Assume that for example to display the variable value. So what are the variable values? For example, a equal to 10 అనుకుందాం, b equal to 20, c equal to 45. Print of a. What is our result? ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పాలి. ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ అందరూ చెప్పాలమ్మా. ఏమొస్తుంది రిజల్ట్ ఏమొస్తుందా? ఏలో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది. ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత అక్కడ? ఏలో నువ్వు ఎంత వాల్యూ రాస్తే అంత వాల్యూ వస్తుంది. నువ్వు రాసిన ఏలో వాల్యూ ఎంత? 10 వచ్చిందా లేదా? మరి బి అండ్ సి ఎందుకు రాలేదు? అంతే. బి కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నువ్వు ప్రింట్ ఆఫ్ బి. సి కావాలంటే ఏం చేయాలి? అంతే. Now the print of A, print of B at this moment to print the 3 values. Print of A, print of B and print of C. ఒకవేళ నాకు అన్ని ఒక లైన్లో రావాలి సార్, కొంతమంది అంటే ఇలా 3 సార్లు ఎందుకు రాయాలి టైం వేస్ట్? ప్రింట్ ఆఫ్ A, B, C అంతే. సింపుల్ వాల్యూ. చూసుకోండి ఇప్పుడు రాయొచ్చా రాయకూడదా? ఏమంటారు? రాయొచ్చు అంటే రాయకూడదంటారా? What is the value of A? What is the value of B? What is the value of C? Clear. ఇప్పుడు ఏమంటుంది? A value 1 blank space, by default blank space. By default ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ? 1 blank space, ఒక స్పేస్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత C, B and 1 blank space. Print the value of A, B, C. These are enclosed by the blank spaces to display variable values. అర్థమైంది పాయింట్? థర్డ్ పాయింట్ అందరికి రైట్. నా దీన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తా. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది, ఇంకొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తా. ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవాలి. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో నీకు ఏం ఆన్సర్ వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఓకేనా? రైట్ అవసరం లేదండి. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం ఆన్సర్ వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఏమొచ్చిందండి? ఏలో ఉన్న వాల్యూ వచ్చింది, బిలో ఉన్న వాల్యూ, సిలో ఉన్న వాల్యూ. ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 10, బిలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 20, సిలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 45. ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది? అలా గుర్తుందిగా అందరికి. ఇప్పుడు ఏం మార్చారు చూడండి. ఏ వాల్యూ ఈక్వల్ టు కామా. ఇప్పుడు ఏమైతుంది? బి వాల్యూ ఈక్వల్ టు కామా బి, సి వాల్యూ ఈక్వల్ టు కామా సి. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూసుకోండి. అది బాగుందా, ఇది బాగుంది, ఏది బాగుందో చూసి ఏ ఆన్సర్ బాగుందో చెక్ చేయాలి. ఇంతకుముందు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చిన రిజల్ట్ ఇది. ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్కి ఏం పెట్టాను? ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా ఇస్తాను. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం జరిగింది? వాట్ ఈస్ 10 రూపీస్, 10 బాటిల్స్, 10 టీస్, 10 మెంబర్స్, 10 రూల్ నెంబర్, 10 మార్క్స్. కన్ఫ్యూజ్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా? వాట్ ఈస్ 10? ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ద వాల్యూ ఆఫ్ బి, ద వాల్యూ ఆఫ్ సి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? అందుకని ఏ వాల్యూ ఈజ్ సింగిల్ కోర్స్, ఇట్ ఈజ్ వన్ స్ట్రింగ్. First to write the string and next to write the value of A equal to 10. తర్వాత B equal to 20. తర్వాత C. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ టు రైట్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ ద కామా అండ్ ద వేరియబుల్ నేమ్. కామా పెట్టి వేరియబుల్ మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోండి. అక్కడ
comma and variable name. A value, B value and C value. So same example you can big idea was. If you want to display one employee information, EMP ID equal to 1901 అనుకోండి 1901. E name equal to Shiva Kumar. Assume that. Okay, the salary Hello, sir. equal to Hello, 96,000. sir. Ayamma. Hello. Sir, చెప్పండి. Deva connect అవ్వలేదు. Deva connect అవ్వలేదు సార్. దేవా కనెక్ట్ బ్లాక్ స్క్రీన్ అవ్వట్లేదా? వస్తుంది. బ్లాక్ అమ్మా స్క్రీన్ వస్తుందంట. బ్లాక్ స్క్రీన్ లేదు వస్తుంది. దేవా ఓల్డ్ లింక్ లో పోయాడు. లింక్ కరెక్ట్ లింక్ లో రమ్మను. ఇందాక లింక్ ఓకే పంపించా సార్, కదా న్యూ లింక్. దేవా స్టిల్ ఓల్డ్ ఓకే. లింక్ లో ఉండాలి. ఒకసారి చూడు, అందరూ వచ్చారు. ఇదివరకు ఉండే సార్, అందరికి తనకి ఎందుకు రాదు అమ్మా? ఇదివరకు ఉండే సార్, ఇంతకుముందుకి లీవ్ అయినా. వచ్చాడు, లాగిన్ అయ్యాడు. లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయాడమ్మా. కరెక్ట్గా ఒకసారి మళ్ళీ ఫోన్లోనా ల్యాప్టాప్ లాగిన్ అవుతుందా? సార్ చెప్పు. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. చూస్తా వాళ్ళు వస్తారు. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏమైవ్వాలి ఇక్కడ? ఈఎంపీ ఐడి, ప్రింట్ ఆఫ్ ఈ నేమ్, ఓకేనా, అండ్ ద ప్రింట్ ఆఫ్ salary. Yes or no? What is the output? చెప్పరా, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? సింగిల్ కొటేషన్ ఇలా ఇప్పుడు వృత్తకి ఇచ్చా. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెప్పు నాకేందో. ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? ఏమొస్తుంది? ప్రింట్ ఆఫ్ ఈఎంపీ ఐడి అన్న ఎంత ఆన్సర్ వస్తుంది? ఎంత? ఈ నేమ్ అండ్ సాలరీ, అంతే. దట్స్ ఆల్. ఓన్లీ ప్రింట్ కమాండ్ ఇచ్చాను. డీటెయిల్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఐ వాంట్ ప్రింట్ ద డీటెయిల్. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? కొటేషన్స్ పెట్టుకొని ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈక్వల్ టు కామా ఎంపీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్ కామా ఈ నేమ్. కొటేషన్స్ లో ఇచ్చుకోవాలి. మ్యాటర్ ఏం కావాలి కొటేషన్ ఇవ్వాలి. దెన్ కామా, దెన్ వాల్యూ, దెన్ కామా, దెన్ వాల్యూ. ప్రొవైడ్ ద వాల్యూ. విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్ సార్? నాకు ఇదే బాగుంది అలానే ఇచ్చుకోండి. లేదంటే ఇది బాగుంది అంటే రిజల్ట్ అవుట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వన్. మీ ఇష్టం, యాజ్ యూ విష్. ఇలానే రాయాలని రూల్ ఏం లేదు. నాకు ఇది నచ్చింది ఇలా రాయండి సార్, నాకు ఇదే నచ్చింది రాసుకోండి, మీ ఇష్టం. ఇన్స్టిట్యూట్కి రావాలి. బండిలో వస్తావా, కారులో వస్తావా, నడుచుకుంటూ వస్తావా, ఎలా వస్తావా అది మీ ఇష్టం కదా. దట్స్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. నాకు కావాల్సింది అది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ 6. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే సేమ్ టైప్ of student information. For example, this is the hall ticket number 101. Okay, okay, and the student name, S name equal to Mahesh Babu. This is a string value. Name is string value. First subject marks is 77, and the second subject marks equal to 88, and the third subject marks equal to 99. M1 print of HTNO, print of S name, and the print of M1, print of M2, print of M3. Is which one is better? అర్థమైందా క్లియర్గా? ఇది ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 10, తర్వాత మహేష్ బాబు, తర్వాత 77. Value of M2, value of M3. If you want to find the result total, for example, total equal to M1 plus M2 plus M3. For example, if you want to find the average equal to total by 3, and print the total and print the average. This is the another example of print statement. 6th example. Are you clear or not? Print the hall ticket number, print the name, print the M1, print of M2, print of M3, print of total marks. Total means M1 plus M2 plus M3. Average means total by 3. To find the total marks by 3 value, it is called as a average. Are you clear or not? And using print statement. Now the another example. For example, the today's date. For example, day equal to 04, month equal to 3, year equal to 2024. Print of day,
print of month, print of year. That's or no? So don't want waste of times or 3 times. You can write it only by using comma, and you can write it by using the comma. Now what is the output? 4 space 3 space 2024 space 2024. 4 space 3 space 2024. Now I want in between these two values slash is required. Slash 4 slash 3 slash 2024 or 4 or another way 4 hyphen 3 2024. Different way you can write the different in between these two. This is called separator. This is called separator. Okay, to display date to display date to display date using separator parameter to display date using separator parameter comma sep equal to hyphen. What is our output? Without this one the output is so and so. With this one what is the output? Without separator with separator, without separator with separator. What is the output? Without separator 4 3 20. With separator in between these two the separator value is hyphen. Okay, అర్థమైందా లేదా? Clear. Now this is the value. Okay, well in between those two the separator equal to slash. Is it possible or not? అందరికి అర్థమైందమ్మా? చెక్ చేసుకోండి బాబు ఎవరైనా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అర్థమైందా లేదా చెక్ చేయాలి నాకు. అవినాష్, ధనుష్, రమ్య, సాయి కుమార్, రమ్య, అర్థమైంది సార్. this is clear or not? Okay na? The separated value separated by using okay to print the date value, month value, year value. To print the date value, month value, year value separated by first example for hyphen, second example by slash. That is a separator using the separator value separator. Okay, now to display date using separator. And eighth example to display time using separator. Not date. Now the time is hours equal to 13 hours. Again, hours equal 13 hours. The minutes equal to 43 minutes. Seconds equal to 24. Assume that. Or the okay 13 seconds. Okay, or the 19 seconds. And 13 hours 43 minutes. H comma M comma S. Now H comma M comma S comma SEP equal to time. To time display the time and using colon symbol. Clear or not? This is the without separator. It is with separator. Anyone, any doubt? Hi Dev Seti. Your problem for your networking problem, network issue. Okay na? Are you clear Andy? Clear all of you or not? $13. The hour value is 13. Okay, clear. The hour value is 13. Minute value is 43. Second value is 9. But these values are separated by one value. The value is called as a colon. I will explain another way also. Please wait for a few minutes. In example 9. Okay. For example, this is one string. S1 equal to Tronix. S2 is another string, Python. S3 is also another string. It is a Hyderabad. These are the three strings. S1, S2 and S3. Now I would like to explain print of S1, S2 plus S3. What is the output of this program? Without any separation. By default, separator is called as a blank spaces. By default, separator is called as a blank space. Run this program. The output is print of S1, print of S2. First to print S1 value, next to print S2 value, next to print S3 value without any separator. By default separator is
by default separator. By default separator is called as a black space. Clear, amma? This is our simple example. Sir, I want separation between these three values. If you want separation between three values equal to hyphen, which is your separator value? Tronics, hyphen, Python, hyphen, Hyderabad. So, please check it. ఇది నాకు అర్థమైంది సార్ అంటే మీకు తిరుగులేదు ఇక. That is the separated. Without separation, with separation. Between these two values, what is the hyphen? Between these two values, the separation is called as a hyphen. అర్థమైందా? మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు చూడండి. I give you the more number of examples. Okay. చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు separator and the examples. Separator. This is by, this is colon, this is semicolon, this is ampersand symbol, this is the caret symbol, this is the percentage symbol, this is the dollar symbol, this is hash symbol, not only one symbol, this is the @ of symbol, this is called as a some value, this is called as a semicolon. Are you clear or not, all of you? Please understand this one. Or without separation, with separation. You check it. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. డౌట్ ఉందా, అర్థమైందా చూసుకో. సెపరేషన్, సెపరేషన్, సెపరేటర్, 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 సెపరేటర్. 2 minutes నేను ఏం మాట్లాడను మీరు అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైందా లేదా? నేను ఏం మాట్లాడిన 2 minutes మీరందరూ అర్థం చేసుకోండి. ఆర్ యు క్లియర్ ఆర్ నాట్? Check it. Just check the number. చెక్ చేయండి, అర్థమైందా? చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, చెక్ చేసుకోండి, అసలు ఆలోచించుకోండి అందరు. ఓకేనమ్మా, సపరేటర్ అనేది క్లియర్గా అందరికి అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్, ఎనీ వన్? ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అప్ టు హియర్ ఓన్లీ టుడే. ఓకే.